నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ప్రియారిటైజింగ్ పేషెంట్స్ సేఫ్టీ ఇన్ హెల్త్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆధ్వర్యంలో మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్లో జరిగిన నేషనల్ పేషెంట్ సేఫ్టీ కాన్ఫరెన్స్ 2025 కార్యక్రమానికి గ్రామీణ అభివృద్ధి కమ్యూనికేషన్ శాఖ కేంద్ర సహాయక మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ముఖ్య అతిథిగా శుక్రవారం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పెమ్మసాని మాట్లాడుతూ ప్రజల ఆరోగ్యానికి భద్రత కల్పించడంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, ఆరోగ్య కేంద్ర శాఖ మంత్రి జీపీ నడ్డా ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందని అన్నారు. హాస్పిటల్లో ప్రొఫెషనల్ ట్రీట్మెంట్ డయాగ్నోసిస్ చేయకపోవడం వల్ల కానీ లేదా ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్కు క్రమ పద్ధతిలో ఇవ్వకపోవడం వల్ల కానీ ఇండియాలో 50 లక్షల మంది చనిపోతున్నారని చెప్పారు. అందుకు పరిష్కారం దిశగా ప్రయత్నిస్తూ ఇండియాలోని అన్ని టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్లు సేఫ్టీ అనే అంశం మీద ఇలాంటి ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఎయిమ్స్ మంగళగిరి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శాంతా సింగ్, డాక్టర్ సుజాత చౌదరి, డాక్టర్ రామ్మోహన్, డాక్టర్ వంశీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. If the patient already has a known allergy and other stuff, but largely you may not be able to do something. However, but if you are administering a medication to a person that you already know that there is an allergy, it's obviously a preventable medical error. All it needs is a proper tag to identify the patient allergy, document it, and a nurse can simply ask, or a pharmacist or a physician can ask. That much important to understand the definition, whether it is a sentinel event or near miss event. These need to be known. And the definition between an active error, a latent error, what is the difference between active errors or the frontline errors? Whereas the latent errors, these are the things that go under the rug, that it would take a lot of time and multiple errors before you can actually identify an error. So understanding these definitions are important. Second, then understanding the causes of error is also important. Again, if you lump broadly like infection and all that stuff, you may not get the complete picture because it has a patient-related errors, provider-based errors, and a system-based errors. Patient-based errors, for example, you could provide the best medicine, for example, insulin for a type 1 diabetic. I was in Guntur General Hospital looking at a child, an 8-year-old, came in with diabetic ketoacidosis. I asked what happened. Obviously the patient was not taking insulin. Why they are not taking insulin? Because they cannot afford, so they are mixing or they are missing the doses. These are the patient literacy, understanding that they really, what will happen to them if they don't take. So somebody, whether the nurse or a physician, taking the time to explain these things, the literacy issues, it is a simple fixing. That doesn't require a lot of money. It requires a human motivation and interaction. Cultural factors, language barriers, obviously, you have a lot of taboos. People may not come to the hospital. Again, exploring with the open-ended communication and understanding the patient deeply will help you. And then the provider basis, right? A lot of providers, we think here, especially in a lot of places, once we are done with the medical college or residence